So in previous session, we have discussed about pseudo classes. అట్లనే ఇంకేం చెప్పుకున్నాం, లేఅవుట్ సిస్టమ్ చెప్పుకున్నాం, అవునా? సో today's session will be discussing about grid layout. Okay, so already you have idea, but yesterday we have seen flex layout. So today I don't want to go with the position, so I'll go with the grid layout. Okay. Grid.html. So what is the difference between grid and flex layout? What is the difference between grid layout and flex layout? కనిపించట్లేదా? Tell me, what is the difference between grid and a flex layout? ఏం చేస్తున్నారు చదువుకోకుండా? So flux is a unidirectional. That means ఒక డైరెక్షన్ టు work only in the horizontal direction or vertical direction. ఒక డైరెక్షన్ లో డీల్ చేయగలుగుతాం. But coming to the grid is a unidirectional. That means, for example, if you just consider you have a element. Okay. So no, it's a single direction. So for example, this is your element. So you want to increase it. I have 3 elements within it. Okay. So if you want to deal with these 3 elements individually, do you have any option with the flex? You have to select individually. Select just call. Okay, and that means if I want to give like flex, if I give this is the parent, if I give as display as flex, this all will get affected. But I don't have the option of selecting individually. Right? ఒక్కొక్కటి సెలెక్ట్ చేసి నేను ఏం చేయలేను. సో వెదర్ హారిజాంటల్ అనే డీల్ చేయొచ్చు, వర్టికల్ అనే డీల్ చేయొచ్చు, ఏదో ఒక డైరెక్షన్ లో చేయగలుగుతాను, అది కూడా హైట్ విడ్త్ అంతా. బట్ కమింగ్ టు ద గ్రిడ్, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. బికాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ లేఅవుట్, సో హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఇట్ మే బి. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ ద ఆప్షన్ లైక్ ఒక రోలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ రావాలి, ఒక కాలం హైట్ ఎంత పెట్టాలి, ఫస్ట్ కాలం హైట్ ఎంత, సెకండ్ కాలం హైట్ ఎంత, థర్డ్ కాలం హైట్ ఎంత, లేదా ఫస్ట్ కాలం వాట్ ఈస్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ రో, ఫస్ట్ column, second column width, and third column width. You can decide individually. So that is the advantage of using the grid system. Okay, so if you just dig into the code, so for example, whatever the layout we created previously, so we'll go with the same layout again. Okay, so how we'll go? Let me take a div first. Let me take class as parent. Okay, so for example, if you see now, I want a layout like this. So what is the layout I needed? If it is your page, I want a layout with 3 elements, and again here with 3 equal elements, here 2 equal and 1 unequal, and here 5 equal elements I need. Okay, so this is the layout I want to create by using this grid system. Got it? So now what I'll do, directly I'll jump into the code. So first layout. So I need to, parent is created, so I need to create the child elements. Oh no, child elements create child. So what I'll do, I'll just go into the code. So let me give div and classes. I'll take class as child. Okay, so 3 I have taken. So let it be 1, 2, and 3. Is it visible to everyone? Sure. Okay, so 1, 2, 3. Okay, now what we'll do, let us open this in the browser. So grid.html. Sure. So see, this is what our element. Oh no, so we just got 1, 2, 3. Enduko we didn't given any border, we didn't given any, nothing is given, just 1, 2, 3. We have taken an element. So div is a block line element, each one came in a 1 line. Got it? You know that, remember. So don't forget about the block level elements, whichever the block, which is the inline element and all. Okay, so let's write the styles rather.
So dot border. Common class. It is a common class I'm taking because every time I need to give border to multiple elements. Pratisari writing and instead of writing every time, what I'll do? I'll write one class and I'll use that class everywhere, wherever I need it. Right. So border 1px solid red. So I'll use the class wherever I want this. So for example, here is the parent. So at the same time, I'll use here also for childs. Or else I'll take one more class, border underscore blue. Border 2px solid blue. Okay. So let me give. So where is it? Here. So if you see, this is what my elements will look like. Avuna? First one, second one, third one. Okay. So first what I'll do, I need to get them into side by side. So what you need to do for that? You have to use the flexor grid. Like data picture. You need to go with the grid layout. Okay. So you don't need to go with the flex. So what I'll do for the parent. So first one will be parent, right? So I'll take the class of parent and I'll give display as. So is there any change here? Why? Because flex flow when we go with the flex is already dealing with only one direction. So it will be column or row. It have the idea about what to do. But coming to the grid, it's a unidirectional, height and width. So if we just to give a grid, it doesn't know what to deal with it, whether it want to deal with the particular height of the element or whether you want to deal with the particular width of the element. So height deal చేయాలా width deal చేయాలని దీనికి తెలియదు ఎందుకు ఇది రెండు డీల్ చేస్తుంది కాబట్టి కానీ ఫ్లెక్స్ అయితే it will only horizontal గా deal చేస్తుంది. So now for example, so however we have a property of flex there in the flex layout, what the flex property will do? Property flex, not flex property value. Flex is a property is there, right? What it will do? It will tell what is the width of that element to be taken. So now I'll take grid here. So grid is a property. For example, I give like 100px slash 100px. So I given a value like this. Okay. So if I go to the browser and if I reload, see what is how it came. Up and down, okay, still, but what is the difference now we got? For the first element, only for the first element height and width is changed. For example, I make a small change like I'll give 100px. Okay. And 100px. Or else I'll give 150px. So now if I go to the browser, now see what is the difference now. So second element 150, first element second, next another 150 where it came. Third element width add in the height add in the. How it is happening? Check once. So is there any logic that you are getting here? So because so generally how grid will work is same as a flex, but here grid we need to mention flex. What it will do? Flex is say how many elements it may be. 100 elements, 1,000 elements. It will put in a single line, right? So, but grid is not like that. Grid is always dependent. Grid will ask how many elements you want me to show in a particular row or column. So, how many elements? For example, in the row, I want only 3 columns. Remaining, I want to come in the. I need to follow the same rule for all the elements. Okay. So then what happens? So that is where this value. So here, first values indicates the height. Second value indicates the width. Simply to say, first column indicates the columns. Second value indicates the row height. Got it? So now I given 2 values. That means first one indicates the first row. Second one indicates the second row. That means here, this one first column, second column. So why I am getting only 2 here? Why I am not getting 3? Because I kept only 2 values. So for example, it can go to channel 200px is same. So now I am telling that
I want 3 columns in a row. Okay, that is what the basic logic here. So how many values you give, that means that many elements you are creating in the particular row. Got it? So if you give only one value, it will take only 1 column per row. If you give 2 values, it will take 2 columns per row. So if you see now, see, all the 3 came or not in a single line. But if you see, even though the element is not there, it is taking height still. Why? Because you have told 2 values here. First value will be first row. Second value will be second row. So even though there are no elements as you given, so it will take, if I remove this, see now, got it? So that is how grid will basically work. So grid unidirectional కాబట్టి you need to give the height, you need to mention the width also. So how many columns you give, how many values you give in the after the slash, it will take that many elements in that row. If you, before slash how many values you give, for that many rows ఆ వాల్యూ అనేది వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనా, అన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకోదు, అన్ని రోస్ కి ఆ వాల్యూ వర్క్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ రో 100 px, if I remaining rows and all as usual. For example, if you see I removed, so only 2 values per row, that means 2 columns వస్తున్నాయి. అవునా, third column will come in the down only, of course. But what will be the height of that element? Tell me. So I given 100 px slash 100 px and 150. So now tell me how the elements will come. First row, how many elements will come? First row. Second row. Why? ఎక్కడ? Why? width mention చేస్తుంది, columns. So first value indicates rows, second value indicates columns. So now tell me, okay, first row how many elements I'll get? First row how many elements I'll get? So what is the width of that elements? ఫస్ట్ రోలో ఏ వస్తాయని అడుగుతున్నా, కొద్దిగా చూడండి నీట్ గా, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, సి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఓకే, జస్ట్ డిడ్ యు అండర్స్టాండ్ హౌ ఇట్స్ వర్కింగ్? లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. సో let me make it more. Totally I have 8 elements. Let's just imagine. Okay, 3, 9 elements are there totally. Okay, so now what I am doing, just see, I given auto slash auto auto. Okay, I'm pressing auto now. So now see what happened. So how many rows it may be? Okay, but each row will have only how many elements? 2 elements, that 2 equally divided elements. Why? Because, so what we given here, so we given like auto, first auto will tell the take height automatically. Okay, but second will value after this will tell that columns. So it is telling that I want, see, for example, if I remove one auto, now I'm telling each row give one element only. That's what I'm telling now. If I give 2 autos, I'm telling I want 2 columns per row. Check there carefully. So again I given one more auto. Now I'm telling I want 3 columns per row. So what happens? So as if you see here, so ikkada first row I got 3 elements because I given 3 autos. Okay, so second row again totally I have 9 elements or 8 elements. 8 it seems. So 8. Okay, 8 or 9. Okay, now so first row 3, second row 3, remaining only 2, right? So see that 2 also coming in the same way. So how it will work is, so whatever the width you given, that will follow for all the rows, not for the particular single row. Okay, that is how it will work. For example, here I given as auto, one auto. Okay, so along with this auto I'll give. So what happened? So first row as usual auto, second row I given 100 px, third row as usual because I didn't mention anything. So that is how it will work.
So for height, you don't need to mention. It will automatically take. So, but if you want to give any particular height, నువ్వు ఏదైనా particular height ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు height ఇస్తావు, లేకపోతే ఆటోలో పెట్టి వదిలేస్తావు. One auto ఇస్తే సరిపోతుంది. If you give one auto, it is enough. But coming to the width, you need to mention how many elements you want. If I give one more auto, that means what I'm telling. I'm just telling like I want 4 elements in a row. So if I have 4 elements in one row, I'll get only 2 rows, right? So the rows will be automatically adjusted. Rows and columns idea ఉంది కదా, rows and columns. అవునా? సో నాకు కాలమ్స్ పెరిగే కొద్ది రోస్ అనేవి తగ్గుతూ వస్తుంది. ఎందువల్ల? బికాస్ ఈచ్ ఫర్ సపోజ్ I have 8 elements. First row 4 పెట్టానంటే second row I'll have only 4. If I keep 2 elements, first row I'll have how many? I'll get 4 rows because each row I'll have 2, 2, 2, 2. అవునా? So that is how the grid will work. So for example, I want all the 8 to be in the single line. How I can make it? I need to give how many autos? See, if I give 8 times auto, auto, auto. Okay, so that is how it is working. Now, so if you see here, I have only one row because all the elements are taken in one row. But if you see here, as I given as 100 px, okay, so it mentions the second row. Okay, but there is no row, but still it will take. That's why we need to remove. So that's why we need to be careful while dealing with the rows and columns. Okay, second ఇప్పుడు నేను 8 autos ఇచ్చాను. So 8 equally divide అయ్యాయా? Same as flex auto is ఎలా వర్క్ అవుతుందా అయిందా? So that is for example. So this is the first method that you can use. But just imagine నాకు ఒక 100 elements ఉన్నాయి. I have 100 elements. So if you want to make all the 100 elements equally, will you write 100 times auto, auto, auto? No, right? So that is where the repeat option came into the picture. So I'll use like auto slash repeat of, okay. So repeat, okay, but I need to mention what to be repeated. For example, I want to repeat the width as width. I need to repeat, right? So what is the width? Automatically. But for how many elements I need to give? For suppose if I give 4. So now see what happened. So this rule will tell that ఇక్కడ ఏం చెప్తోంది, first as usual width, sorry, it is height, rows it will deal. Second one I am telling, repeat the function I given, like I want 4 elements per row. Okay, so it will mentioning the columns, how many columns you want. First value mentions how many columns, ఎన్ని columns కావాలి ఒక row కి అని మెన్షన్ చేస్తుంది. సో నాకు ఎన్ని కావాలి? 4 కావాలి. దాని width ఎంత ఉండాలి ఒక్కొక్క కాలమ్ ది? ఆటోమేటిక్ గా ఉండాలి. సో కామన్ auto. Instead of this auto, if I give like 200 px, now see what happened. I'm getting 4 elements only per row, but each element is taking 200 px. So that is how my grid layout will work. Is it understood? No doubts unnaya? Arthamainda? Clear? Sure. So no confusions, right? 3 comma if auto, if I give, see, I got 3 elements per row. Okay. So this is how my second method will work. So whenever I want to deal with, here I have the option of dealing individually. ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ నేను ఇండివిజువల్లీ డీల్ చేసుకోగలుగుతున్నాను. అవునా? సో ఇక్కడ నేనేమి ఇక్కడ రిపీట్ తీసేసి ఆటో ప్లేస్ లో 100, 200, 300 ఇచ్చానంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ విల్ బి 100 px విత్, సెకండ్ ఎలిమెంట్ విల్ బి 200 px, థర్డ్ ఎలిమెంట్ విల్ బి 300 px. అదే ఈ ఫస్ట్ రోలో 100, 200, 300 ఇస్తే ఫస్ట్ రో హైట్ విల్ బి 100, second row height will be 200, third row height will be 300. Like that it will go. Okay, first one value indicates rows, second column indicates width, like columns. Got it? So apart from, for example, I don't want to go with the merged properties. Using a merge and a property to nakoddu. I want individual property. For grid columns ఒక individual property కావాలి, next నాకు row ఒక individual property కావాలి. So if you want like that, so that is where this grid template columns and grid template rows came into the picture, same as previous one. But ikkadenti, here we merged both of them, but here we can directly access this particular column matram issam. And for example, I want this to be given like repeat width to be repeat 3 comma auto, right? So I'll give the same thing here.
Okay, if I give 5 comma auto, that means I want 5 columns and equal width. See how I got it. So still working in the same way or not? So ఇక్కడ దీన్ని తీసేసినా కూడా నాకేముంది సేమ్ అవుట్పుట్ కదా, because it is individual I am dealing columns. So next, the same thing I will go with the rows I have. So grid template, rows. So what I given there on the top? Auto, right? Auto is I given, right? So now if you see same output or no, just imagine, just let us increase the image content here. So I'll make more elements from this. Okay. So totally I think 24. So now if you see, I given like repeat 5 auto. So how many rows it may come? It will take 5 columns. Any rows వెళ్ళినా కూడా ఒక్కొక్క row కి 5 columns తీసుకుంటుంది. అదే మెన్షన్ చేశాను కదా. But I'll change this rows now. So I'll give like first one 100 px. See space. Second one 200 px. So don't go not you don't want to go that much. So first one 50 px. Second one 100 px. Sorry 150 px. See 150 px third row apply in the. So remaining 2 rows came on the. So remaining 2 rows are as usual. Automatic ఏమీ లేకుండానే ఉంటుంది. Normal height. నువ్వు ఎంత దాంట్లో ఎంత ఎలిమెంట్ పెడితే అంత హైట్ పెరుగుతుంది. That much height it will increase. So 200 px. See now what I did, I given first element as 50, 100, 150 and 200 px heights rows. Okay, so it is applying to the whole row. And at the same time, if you see columns are happening in the same way or not. For example, columns I'll remove this repeat and I'll give 50 px. Okay, 100 px. Next 150 px. So 200 px. As I'm increasing the values, the rows will be get reduced. Why? Because each row my elements are increasing. 250. 1 second. All got approved and I've deployed them. And they were 2 block stories due to some work, and I've already deployed those today. Now I'll be working on 29340 story. I'll start with it. Okay, how many map? Okay. So if you see what happened, ఇక్కడ నేను ఎన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చాను 1 2 3 4 5 ఇచ్చాను. సో దట్ మీన్స్ ఒక్కొక్క రోకి 5 ఎలిమెంట్స్ అవునా. సో ఇంకొక వాల్యూ ఇచ్చాను అనుకో, సో 300 అయ్యాయి. సో ఇప్పుడు చూస్తే సో టోటలీ 6 ఎలిమెంట్స్. సో నాకు ఎన్ని రోస్ వచ్చాయి? ఓన్లీ 4. 4 6 24 అవునా. నాకు మొత్తం 24 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క రోకి 4 ఇచ్చాను, సారీ 6 ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ నేను ఎన్ని వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే అన్ని రోస్ తగ్గుతూ వస్తుంది. అర్థమైందా? సో అదే నేను ఇది రిపీట్ మోడ్లో పెట్టి, సో రిపీట్ ఆఫ్ ఒక రోకి నాకు 6 ఎలిమెంట్స్ కావాలి అండ్ నాకు విడ్త్ వచ్చేసి ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ 100 px ఉండాలి. అర్థమైందా? సో ఈ విధంగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి నేను రిపీట్ మోడ్ యూజ్ చేస్తే అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఒకే హైట్ ఇచ్చుకోవాలి. ఓకే, లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 px 200 px. అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 100, సెకండ్ 200, అది రిపీట్ అవుతూ వెళ్తుంది. చూసారా? 100 200 100 200 100
200, 100, 200. Got it? So రిపీట్ చేసినప్పుడు నేనేమి 2 values ని రిపీట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. పర్ రో నాకు కావాల్సింది ఎన్ని? 1 2 3 4 5 6 కావాలంటున్నాను. అది 6 ని రిపీట్ చేస్తున్నాం మళ్ళా. అర్థమవుతుందా? బట్ ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ కరెక్ట్ కాదు. ఎందువల్ల చెప్పండి? బికాస్ నేను ఇక్కడ 2 సార్లు రిపీట్ చేస్తున్నాను. అర్థమైందా? 100 ఉండేది ఒక రో కావాలి, 6 ఎలిమెంట్స్ కావాలంటున్నాను. 200 విడ్త్ ఉండేవి 6 ఎలిమెంట్స్ కావాలని చెప్పి అప్పుడు ఎన్ని 12 ఎలిమెంట్స్ అయిపోతాయి పర్ రో. అవునా? సో అందుకే నాకు ఎన్ని రోస్ వచ్చాయి ఇక్కడ మొత్తంగా 12 కాలమ్స్ అయిపోయాయి కాబట్టి 2 రోస్. ఎందుకు? ఒక్కొక్క రోలో 12 ఉన్నాయి. 12 ప్లస్ 12 24 సరిపోయాయా? సో దట్ ఈస్ వై యూ నీడ్ టు అవాయిడ్ దిస్ మెథడ్. ఓకే, సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Anybody have any doubts in this grid system? So this is also same way. Point pinpoint tells you point center and eట్లా చేస్తాం ఇప్పుడు దీన్ని. For example, so this is what my 4 elements I have. Okay, so what I'll do, I don't want this property, so 5 2 and each one I want width of 300 px. So ఇలా వచ్చింది అవుట్పుట్. సో పేరెంట్ I'll give height some okay. So here you need to see one thing is ఫ్లక్స్ లో మనకేంటి పేరెంట్ మనం ఏదైనా ఇచ్చాము అంటే విత్ హైట్ డీల్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ గా చైల్డ్ కి వెళ్ళాం. అవునా? పేరెంట్ లో ఫ్లక్స్ ఇస్తాం, డిస్ప్లే ఫ్లక్స్ లేదా ఫ్లక్స్ ప్రాపర్టీ అండ్ జస్టిఫై కంటెంట్ అలైన్ ఐటమ్స్ ఇవేగా ఇస్తున్నాం. ఇవి కాకుండా వేరేటివి ఇస్తున్నామా? లేదు. బట్ కమింగ్ టు ద గ్రిడ్ లో ఏంటి, అక్కడ చైల్డ్ తో డీల్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ చైల్డ్ తో డీల్ చేసే పనే లేదు. ఎందుకు? ఒక చైల్డ్ కి విడ్త్ ఇవ్వాలన్నా హైట్ ఇవ్వాలన్నా ఏమి ఇవ్వాలన్నా అన్నిటిని ఎక్కడ డీల్ చేస్తున్నాము? పేరెంట్ లోనే డీల్ చేస్తున్నాము. సో ఇక్కడ చూస్తే చైల్డ్ అనేది నేను ఎక్కడ టచ్ కూడా చేయలేదు. దానికి ఎంత హైట్ కావాలి, ఎంత విడ్త్ కావాలి అనేది మొత్తము పేరెంట్ లోనే చెప్పేస్తున్నాను. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద గ్రిడ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో హైట్ 500 ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు నేను చైల్డ్ కి సెపరేట్ గా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. సో ఓకే, 100 px హైట్ ఇచ్చాను. అవునా? సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే నాకు ఇక్కడ ఎలా అయిపోయింది, ఈ విధంగా ఉంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెంటర్. అవునా? సేమ్ పాయింట్ సెంటర్. బట్ ఇక్కడ ఏంటి, గ్రిడ్ లో కాలమ్స్ అండ్ రోస్ రెండు డీల్ చేస్తాం కాబట్టి దేర్ ఆర్ ఫ్యూ మోర్ ప్రాపర్టీస్ యూనిట్ టు గో. సో సేమ్ మనకు ఫ్లెక్స్ లో ఏ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో లైక్ అలైన్ ఐటమ్స్ కానీ జస్టిఫై కంటెంట్ కానీ ఏవేవైతే ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో సేమ్ అదే ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో జస్టిఫై కంటెంట్, అలైన్ ఐటమ్స్, అలైన్ కంటెంట్, ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్ వెదర్ నీ డిస్ప్లే అనేది ఫ్లెక్స్ లో ఉండాలి లేదా గ్రిడ్ లో ఉండాలి. మిగతా టైమ్స్ లో వర్క్ అవ్వదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డివ్ తీసుకున్నావు, దాని లోపల ఒక 3 ఎలిమెంట్స్ పెట్టి నువ్వు సెంటర్ లో కావాలనేసి జస్టిఫై కంటెంట్ సెంటర్ అని పెడితే అది వర్క్ అవ్వదు. ఎందుకు? అక్కడ ఆ పేరెంట్ ఎలిమెంట్ డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ అన్న ఉండాలి లేదా గ్రిడ్ అన్న ఉండాలి. సో ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక్కటి ఉంటేనే ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ వర్క్అవుట్ ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ విల్ నాట్ గోన్ వర్క్అవుట్. గాట్ ఇట్? క్లియర్? అర్థమైందా? సో దట్స్ ఇట్. రిమైనింగ్ అంతా ఫ్లక్స్ నువ్వు ఎంత ఇండెప్త్ వెళ్ళావో గ్రిడ్ అంతే. ఓకే, గ్రిడ్ స్ట్రెచ్ అని ఇదే ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటి, దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ దట్ విల్ గెట్. ఓకే, అక్కడ సింగిల్ డైరెక్షన్, ఇక్కడ మల్టీ డైరెక్షన్, ఇండివిజువల్ డైరెక్షన్ మనం డీల్ చేయగలం. గాట్ ఇట్? క్లియర్? ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇంకా? షూర్.
Okay. So okay. సో గ్రిడ్ లేఅవుట్ అర్థమైందా, ఫ్లెక్స్ లేఅవుట్ అర్థమైందా? ఈ రెండు లేఅవుట్స్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఫ్లెక్స్ గ్రిడ్ లేఅవుట్ ఖచ్చితంగా మీరు ఒక ప్రాక్టికల్ జాయిన్ అయితే అడిగే ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇవే ఉంటాయి, ఏదన్నా లేఅవుట్ డిజైన్ పడి వెళ్తే. అండ్ మీరు ఏదైనా వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏ మెటీరియల్ యూఐ తీసుకున్నా, ఏ యూఐ తీసుకున్నా ఇదే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సో అందుకు అడుగుతున్నా, క్లియర్గా ఉన్నారు అంతా? షూరా? అర్థమైందా? చేయలేదు సార్, రావట్లేదంటే కుదరదు. అర్థమైతే ఎందుకు రాదు నీకు? సీరియస్గా చూపించకపోతే నువ్వు పోవు ఇంటికి, ఈడే ఉంటావు. ఆయన బయట ఉంటాడు, నువ్వు ఈడే ఉంటావు. ఒకరినొకరు చూసుకొని పోయి లోపల నువ్వు ఉంటే బయట ఆయన ఉంటాడు, చూసుకో చెప్తాను. ఓకేనా? సో స్టార్ట్ చేసుకోండి, వర్క్ కంప్లీట్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఏమున్నది? Yeah. ఏదైనా ఫ్లెక్స్ లో కాల్ బ్యాక్ అక్కడ హలో, చెప్పు. అవును, అవును.